Na fuatichin, chod dorach ys faddief an yn iachtri na gaeltach. No'r eich dŵnio sgiwrsig as yn dachanan, yn cwyd farinerin rong cwdioch gyda fi coni fat leintyn. Chwyd a tiarna yn ei tŵa, eglwys yn ei cochinal, gaeltach yn ei gaeltach. Hwgair na miltje nimmerich ar chwain, agos lagich e cultur na gael, go idde is nach dwyd a dief siachadydd. On Consider the Lilies, ferch an ilorich in a Sàr on the lichtich is na halappe, Iain Crichton MacDonald y cial na hachardus yn tŵrsach de behe yn unach. She couldn't exactly put it into words, but she knew that if she left the house, she would die. Agus ysgrwdig siaw farwnach a halak a chag I fel cthetio lager, a gael na behe a hadyddef ystwlich. There was no other place for her to go. No, it was out of the question. Mílas mil ag yn sgial ar dyn y bio. Han sgyd y sedge tŵa edd tydd môr na halape, cho falwyd y sianasach. Strathnaver am y sgyd y chadw. Agus y goel o roed hafich a sio yn diw, agus sialiant ydych eddach gael gach a tŵiam. A dad ydych ddetsin y cynawm, gyda'n hart a sioch o trang le dŵnia, di arches y biela am yn cadw. Chalig yw les y gael roat y ffon o rad. Gys sialag ein ydd tortichen gach a tŵiam. Far y mafis dach I yn y fi, a chydywch yn y lwngtach, crwach yn cloche, cari yn cain y gwyt y dw gra. Agus sialag tiefi, has na blianach yn y galan. Strathnaver alone, the total number of people evicted would be in the order of 2,000, maybe a bit more than that. The whole strath from the top, from Loch Daver all the way down to the sea at Betty Hill was emptied of people. Katrina, she skidde ddech gael a sio, agos ha sialig ofarsach bri ag yn mar canio. A ca fel sy'n cytara, agos di sŵr yn gwydyn sy'n go mae un, nath a sio. Sio grympig, agos hiw hol sy'n far nhw'n o trwy'r sgeg, ach a chwls, ach a gynnes, agos na bat sy'n eile tymichelach ai uad chw. Cyfiad dynnu, y fi gedde fi ffwdwch a sio ron y ffwad eich yn? Cha fod da fydd y gynnu fa ffwyd y chawn. Agus gaid ude uad a chwg gan y chost, fy'n yn lot yn beca sy'n, agus na naach chwrs y stiach, neu keeper yn diog, agus sy'n yn jiffyd I fewn. Gwydd y siadwynia, y chrwhich na moni yn ffas y chysyn tymichelorn y sio yn diw. Nhwach gyra'n da chiad blianaddes, sgwabad na dynia fan y schleifdyn, gan pwchtach golar y hiwra, gobolo. Cyddig agos prohydyn na'n hos, sy'n yr ynnichad yn nacht ag ynia. Charwachge ach yn ffwydach cholwys y gog. Bartyn y chwyd na'n henne na'n diwltig at glwysyd. Ie cwdiach y chwyd go artich yn ffasger y chladach fag yn eile y chwyr yn ôl heddish. What was behind all of this was the desire of the landlords. At that stage, they were the Marquis and Marchioness of Stafford, afterwards the Duke and Duchess of Sutherland. And what they were looking to do, like most landlords in the Highlands, was cash in on the economic opportunities that were opening up to them. And these were driven mainly by the fact that Britain at that point is beginning to go through the Industrial Revolution, towns are expanding, there's a huge demand for wool. Wool in the days before artificial synthetic fibres was the main source of material for garments, for clothes, for just about everything. And so wool was in big demand. Wat is München toch een bij duine jaren schon educatein, mag es nog heidigen, maar wist cultuur een moeder toys. Is noorschen, schon zitten hier in de tuin woon, dit kleewek je wel veeg, een skuurse gemacht. Wat je nog maar tsunami woorden han ik schies, en toch in de tuinjes is stu, is kan lekker leren gast. Sgwb na ffwydych yn tron y glawn sion an Sgeòil, agos mas diach deich blion y siachad, sgawn gyda treich ferin an y cahdaf fa ffrygyrwch ar y hon nach rof o chydych. Fy'n hanam stranar gysiori na chynachan ffwydych na gael.
Grimich borobach agus anna castus nam fuatichin anchin imig neach, na meski Iain Crichton MacDonald. Seo an táte agus an taim as an do huich MacDonald I chiad novelege, Consider the Lilies. Sgífa seo tíoch gael mas mainich mar wa daichet bliana a bheits a sgála tucasc agus bheith céirna cóg de leorichin bástach gorteach. Leorichin chosin clúmúr an na beorla bheith Biblia sans an reich gorteach as a Gaelic seo chiad brinne sigant fiction gadrinne mór an estuisian. Gannis na sgífet novel an ille am sy'n seo novelis miselect yn haast. Hannig mis seo yn hod eith crôn y ffyddin an y sgialach sgrif rwch fiction. Fe gaffwr ys dysmynnych y gyda'r nofel mwyn y ffwydych yn y sio. A chan sian bwlwch carst o'r as y roi ra ha Iain Crichton MacDonald hen y gradd sy'n leifydd. Chan yw'n nofel iachtri y sio idydd ach a fictional study of one person, an old woman who's being evicted. I was thinking more in terms of the fact that it's not absolutely correct from the point of view of the things that happened at that time. I think it's completely wrong to sort of say, well, was it really like that historically? Because though in general terms it was like that, you know, it's easy to pick little holes and find mistakes in it and grandfather clocks when there were no grandfather clocks and this kind of thing. So that's like looking at Shakespeare's plays and saying, well, really, he didn't quite understand the Roman Empire when he was writing about Julius Caesar or whatever. That's not the point. Channeal mír sonna ra go le leor na seár sca na mérach an iachtríol chabhah sin cearst ach thuairt MacDonald nach é leor iachtríol hanan seo sé hawn ach i jalaf an fiction peace fiction me dhéin a bhóranich seo. Nan roa tuileach úne chuseachat fiachan is a chularút ein cearste hu iachtrí channeal sa me leor na seár bh chawn channeal mi cainseach. Ag Sàr-Sgeòil ha yn y fornach y fen ffos dy sgod. Sa'n trepysio a ha nawn sy'n ar nechtri y bwolwg ar y leifydydd. Ag tosach y leor ha fen ffos dy sgod na sy bialw yn te. Ha blas na grenien a holeintyn gi ach nod yn ogys cocrach et mwynich chanel ffosiant gi tylig. The rider was Patrick Sellar, factor to the Duke of Sutherland, and he wasn't riding his horse very well, though he felt that in his position he ought to have a horse. He was an ex-lawyer, and horses aren't used to that kind of law. Also, it was a white horse, which was one of the reasons why the old woman paid such particular attention to it. Clesan nŵt that he, Valan is ag eforonach dyn ciol of a cianter iach gal as a feeble. Ha sawnli yn anodd yn hogal fôn y fibl, agos ha mi ticsio gyharad le Patrick du mar a hedder rys, gro asing hocoloch, rys yn iech efo yn iech gal an y lior yn hasboni y hanig agos fa na llawn sich fa na fwag eich fa janw sgrys agos charod jefferlys co fas y rad na den drug fa dolygianu yn mysg le charod jefferlys, dyn y crwych, dyn y cwachgoch, dyn y fa janw cawl, dyn y boro brwjol. Agus na dda sy'n ffynken sy'n, a sy'n ffynken Patrick du. Sam i ffynken yng Nghyal a sy'n cart gylior. Si Patrick Sellar y chiad a dorlach dy gyn i fawn cadidw a hanogig ar sy lior ag MacDonald. Hanoi is fel sy'n cael iwlaen hen tra sy lior y gdymach y goen. Bali og yn diwg ysbaragach y diwdrys ydd sialfoddonach na hwlensyn a halwag agos sy'n. Good day to the gentleman, she said. She expected him to say good day in return, but he only grunted. Will the gentleman go in? She asked. All I have to say to you can be said here, said the man. Han bon noch mogol na caint dy sy'n chocrach, a chas mewn y cthi, di higsyn y sy'n jalaf a sy'n y ffen cha Sellar. Haer mewn ich, chion sgil sy'n ffrwgyrach gan driach gege, ach swarach na sgil yn margach gege. Sellar, who's, I find, a rather fascinating character. I mean, of course, he's arguably the most notorious person involved in the whole grievances from start to finish, or he has become so in retrospect anyway. And he
undoubtedly he was a very complicated man, Sellar. But one part of him certainly saw himself as bringing civilization and progress and economic development, if you like, to these areas. Hanike for sul Jeffriche, Hanike for Merev, Ferrenro ahadach tachers met ha, the hoof atachis, egas vatuaniches moral met ha, Hanye Crichton evan an a Merev. Is Mershin vas chin was sul Jeffriche, sul eva le ijolis gema Jeffriche for Nadunia and a cative. Shadunia gema full michte evan a Patrick Sellar, Chaya gan olhai and a Dunedin, agus Mershin va quiet a cushion and a doi gema Jeffriche von the Gael eva an a cative eva gun ulam ichid. Han yn y cwtr mych sio, ffagal nym na post y sgot tre'n llele. Chan awn y cwydyn iegi liore. Haisys mynnych ych gynnaan i cael ei gyn eich, gyfili mae yedig hawl y dol ien y fensyn ych hai iawlt yn gi bas yn ynygu sychogig ach hai car. Her mind began to wander a little after he had told her it wasn't because of the pension that he was here. She had a picture of her husband dead on a foreign field. He was wearing the uniform the Duke of Sutherland had given his men, the volunteers for his regiment. An bali grac a dani geshin as le Duke Cathy agus gefemi vi machas yn hei ro yedig na siachgynach. Femi che vauntrach yn dachi agal, sien yn dachi is yn dyrwcigi, as yn dygas i suas agus farreina ben fosta, Pásta ag fer a chaile ves a vlár an na néidig réisiimiid in jera dúcha sin. No, it was just like a potato. You tore it away by the roots and soon it would rot. It was natural for a potato to grow in the earth. If you took it out of the earth before its time, it would die. An grúi chas a hannig orach o opon a ffagal gyfel y heintyn y lwysgig a dod na fa agos na ha awn. Ai cainach ag na lachyn mi yedig an y behe y mahad no ddefaisio y cawl y bwagyn. Ga cwr y mahad ag eim chwtyddef na bec crws eintio agos a sy'n y fecyn gyfel yn crws a sy'n na fachig iddo chardus a hadar i hen agos y nynnu agos y mag. Hanye gynnes y fylfen ffost y sgort, agos i chodgilis gan yn English chleirach na fwlynus tyryma. No the high cleintyn, gyfel yn English, colwch dy syndach i ec i hen, gofiedd y lycal golar. Han da ffriaf stén a behe, gofiedd y sbian ag fwychba, agos chan o'r i cael i gan yma ien. Ha cawn na fol, y stril e ffaclon, caws bydych agos arag ymedyn, a chan o'r i gwy grach, chael i gyn tîr na lat. Chanel Sellar y gyda ffacl ach glacada agos at Iain Wyndaris. Yn y bryr yn y grimach iddi lefyd eddach sef a sio ach rwtfa tachart an y nymydych dachi ys y glawnsa dachi at blionyddes. Tras yn negif lyn diag fa iawn fôr dysgu dy chataf le ialyseg banir le chataf, agos yn nynnygu Siores Granville Levison Gower, nion Marcus Stafford. Nes gyda mac ag oen i bryn mewn diwg ys y lior, chadwyd yn hwach gyda'n ein teitl sy'n go ochgiad diag agos y gai y carichyd. Be character cawnsbydioch y fel yn diwg chataf, an y sgial agos yn dynnu hun. Ba ffagin ga yn amach ag mae'r ferliesach i môr, agos dynnu y critsin nach rwawnach sgiwrs ar chataf. Ha chastwyd dy jesbyd my rygyrach iafech diwg y gwydych yn tŵf ar eirach. Charwan diwg yn o fyr y fecyn lwch sy bi an ta twy bigdoroch o lan cioi. Fa lehig fatet a ddidw fo hehen bdia liomach na nwch gyran. Ach an tŵf ydych an y cataf chagog ac dditsin gyrrach ag ysgwb ag yn dachanlan is na fach dy yeron. Farach gynyn y hygyn tŵdr na llawn ag na chdi. The only creed that I live by in my writing is that the only important thing is human beings. As for instance, in this book, Consider the Lilies. I mean, I am interested in the psychological development of the mind of the old woman. And this includes
her idea that she is in trust, that she is holding this house, for instance, in trust for her ancestors. And I think this may be something that I may have got from the Highlands. Gyd na chael mac y goen y gan am eich gyfalu sy rofen ffos dy sgwt y ffwddwch. Chan iawn rhian a'ch cwl am yn y hachad an yn bad o losgyn an yn o'ch ciad diag sy cyrr diag. sé rúta hachad bheit héon chisel a fuideach ag badan loscan sa bhéin agus I máthid maidid agus thuirit rafod gan bit Sellar a Tín a Hánice agus chadáil mán agus sí héon maidid bheit go má fáin siún bhórnach fascad céirfichit sa díich blian a gúis chad a commas cosíoch gaithge agus nuair sin Hánig Sellar agus fannéin a bheith cálarisúltit bhí chu chéanaris an tai a chuir sé sin on the witch she has lived too long let her burn agus bheith ise na bdain agus bheith clintin good an chenne agus van na pláte bheith timimechalóide bheith chenne ach rúí seánna sin na stay so go mache chuir isteach a súlvig nátíile a chastation coiclástation sin na herice chuchiré. Sin yn Sellar y lásyn an yn bad o lysgyn y gag sy chwrsta, fo chasage gyntar yn marag le cedde. Gaf ferba son cassagen son cronian mar gebygd Sellar. Gaf ein goram cassage son marag le cedde a horsn höi. Agus sinnegag cara Patrick Sellar as a chwrst. Ach ik gaan hawl chai ein jachentach. Een gaan te leven met die even pepe dan de vanjes en de chwrst. Ach stoch grote smunnigen nach ra kjaal. Mar gebou laat het galjaar eitris hier de kudemachs a dui agus a baas se sjálf van gewinjes. Ach, am smunje gekry daber is hege voorgoed kra toch na fjørne vid en jury kra kraait to Sellar. Ar yw da ha bôl y gorn ys y chorag at yr efen ffos dy Scott agus Patrick Sellar, se cho siimplí sa ha caint na calch yn tacad I doi brin I Sellar. Agus hí sin I stéil sgríomhí sin tron y nofel iad fat, agus ha sailedd gur an húdar fecilch ma dhéin. I had a very difficult problem with regard to the kind of language I could use in this book. I decided that what I would do would be to use a very, very simple language suited to, and a very, very slow language, because I had to find the rhythms for a very old woman who was moving about in a very slow way. And I think this was one of the most difficult problems I had to face in this novel, the problem of language. An dói vice bheit go má slúteach na sensan chuir chéile agus bheit na fachcail go má bhám agus amis muinte gur sin colachrí siún bhórnach dócha man a bheith fás slúteach na gáin agus na dói smúnithe go is dócha. Nodd a Sellar fallaf ha fe'n ffos dy Scott ga socrach I cyn, le fi genw bican chimichil yn tehe. An yng nghierig I niesgyd hai gra, fa raum y ffas dorocha, bic ithfic, mae'r hwbydd y lienig le isge. Agus an yng nghofrstach gan dorocha dish, hai mierachig eith na hacheth. She was not so old that she hadn't heard about the sheep, though at the same time she'd never believed that because of them, anyone would come to put her out. After all, she was an old woman who lived alone, and she wasn't troubling anyone. Ha fe'n ffos dy Scott na bawntrach, agus ha hynny fach an yn Canada, agus an enw ha I ffeint gyfwyau. Ha behe, safach, ewnsianach gynechach ysmwantyn. Ni nor ac chadal ys yn teir, y brwydr mynd o laich yn sonne y galaf. Ai cynnych I ger naw mas J bas y parantan, na dda hai fen cwtich I gybwy na monig fo napi alystad, dynnu sontach airach. Hai sy'n tortalach is cael gad na behe, eifnes yd na chroi iolwch, as na blionich yn meiedig sy cwad as J y mahedd. Ha la chyn dda hagior I gael posi ore, agos chanel cynnych I ddief y fi chosone. Her heart was brimming like a cup which could hardly contain its happiness. Yet at the same time, she knew she would never be so happy again. Ag tá seach gráid hai talit na pásig, eisn cho útram agus cho airach, agus ishe cho úcalachlis na nátar.
Chan i'r ffata gos y fel I tig sy'n y fwy I fic na blianach yn ychyd I siachat y cwad as dy mahad agos y traw meinchin. Agos mar ag ag sy'n sgal goroch iddo behe. Agos chodwlich sa ha I glwysad y mach fan y sy'n. Chan o'r un gifin ac ddeithar gynsgyló mar y fianachig yn dynigge. The truth was she was much older than he in sufferings, and in those days she was jealous of him. Jealous of his spontaneity and his forgetfulness, she found him as uncomplicated and natural as a child. Chan je laus te de tiksjen toerach gich nemnageke, et jiedjach gan English, maar hij kan je geen jelle. Agus chopik tlach se heke na behe. Ach in hal nuunje, ha lenu ake, Iain. Agus get de halus de missile de faastje, shivahe de hagarach. Ach halus dat haast go anoshel se vadiev. Agus chan je Iain ach na jille ook, nu de ha aha de gra, gewilat og anara. She knew within herself that this was what he would do, that this was what his whole life had been leading up to. He was too restless to stay in one place all his life. He would move into the future like a sparkling river, completely careless, not worrying where he was going, not even realizing that he was falling from level to level, bemused by the sudden flashes and the wayward innocent sounds. All as she knew, yet let him go. Fa chiad hynal gan y reisio me jach ai hwgal as le banir le chataf da ddydd y fy sio, an y sgal an y Strathnaver as y chiad flion gan neg y flin diag. Fa ddir am yn y seidiad yn gyrwad na niaf ai ffrisiol gan ar amolyn. I think that's one of the extraordinary things about that regiment, that there was definitely a understanding, certainly on the part of the people, that they were, as it were, sending their sons to join the regiment, and that a quid pro quo for this would be that they would hang on to their land. And indeed they make that point to people like Patrick Sellar, that their sons are in the army fighting for Britain against France, or in the case of this particular regiment, more against the Americans ultimately than against the French. But Sellar, of course, just disregards all of this. There's no doubt that that adds to the awful sense of betrayal and wrong that people felt about all of this. Y la halas dy falaf hai hen ag Iain y dolyg agal Sàr-Sgeòil. Hai secyn a chegi gwsiori tyliga. She wanted to shout after him, to call him back, to say that it was in her power to change herself, that she would become young again or die. But she didn't say anything, for she knew that all that was impossible. Si a mies yn asjation hanig y telegram y yin si gych gyron na nich maraf. San go eiltje dan a heklische haven fast de skochte chien no de hai could femet kudjig gus levig ni chachgerig. Agus san choni jaraganya shen, meister Mackay, a hai nische chien, agus ik al warok heen as a groei gas a hasho. Sellar a moeige kure machas en tuig. Hai gradish. He said that they were going to pull down the church. I just laughed at him. She thought the elder would laugh too when she said that, but he didn't. It may turn out to be the truth, said the elder in a quiet voice, adding before she could say anything, we can't do anything about it. The church belongs to the Duke and the church belongs to God, she said equally quietly but firmly. Haven fast de skochte tyg sin savat nach kudich in teiltje di. Ha gra nach churin gas en kaske chudet na hafanyer gan Duke. Ski is grúamach mar a hai, ha gíorior a goal dhish, smynich a chomasavich tayur. Does it not say anything in the Bible about helping widows, Mr. Mackay? No, I don't think so. But there's a text which says, consider the lilies, how they grow. They toil not, neither do they spin. Yes, there is that text, said the elder uneasily. I have read that text. Well then, Mrs. Scott, am I going to let my children starve because there's a text in the Bible which says that you don't need to work any more than the flowers?
His tone changed. Patrick Sellar came to see me. I thought so. Ach na hannig I go dé mai géon fat bhil gra Consider the Lilies. Well ba chula in geolach sin. Agus da fiseke Cathy Roydal grotíef ma va dia konstei na hanna bhíon gro kontas in déisen kujok. Agus chain samsun chaidéil at 4 chrí. Agus hamis bin go fiseke dors nach rota gwale teid iter. Hanel mór an éile go bhain fás de Scot dí rá de meiste Mackay. Hei farach gyn gyda rwchgyrig a Patrick Sellar a han agus chanye teachgyrig an tíirne. Y dé gan yn eiltia tyl ar y chanye lyseki cwedd y smynig I si. Fat, beha chrwyg, be cthetiw y fanna achgar y cheintach hi a cha sioedd crynach y gyhort ga. Deg hart y sefatariau agus cthetiw steit yn y hiclish. Am smich nog aan de dag heen blik roe nou. Wij aan de nou in je gunje wie versmach ek voor de system nach reisen ze min ge afjakerig. Als we checkers halven 10 kmo van de jaarschen. Gro smach ek de bergen zijn het doen als nog los soorsakke ten maar hier gaat. Kan er wij nou een great vergeen. Harwa dollish gridwenitjes. Am smich bij 4 genera. Rotaintje nach geta. Va jolig scripte. Het is bij hij ook aan de leeuws ik aan zijn we gaat Philantes en Niedens Philantes een goede toe en gridju. Kan ik toch het oslish bij oorlog en dat kindje. I was born in a small village which is called Babel. This village is beside the sea, and behind it there are moors. It's a fairly small village. And of course, when I was born and brought up in that village, I was there for about 20 years or so. And we spoke quite a lot of Gaelic, which I suppose accounts for the fact that I've written some Gaelic books, as well as some English books. Ha sjá fodlnach mar character tríke noch agus skribig ag mac goin. Chan friin nach roa cynnych ag na bodlnich láge, diag I benniga an áge. Wij aan eldog is en waddenich agus gada kuderuten nas skeelach nach el pulig stoch tin idee met wa koosing ge ja mes meer nater na kalig agus kleine kalig. Hames meer lekker maar 4. An torgan skrivach ag ha cuaraching ag son boranich agus sean voranich ríis agus ríis ha skrivach mi ein sean voranich nach chupar sa colochgantug a chartas le har buai sin or chanjala cursias vein fós de Scot ansan dior ha tiroch a gíise gain mi ein a behe agus na shors smuanchen agus a shors behe tufestaich mas uring ochur mar sin a veke. An y bodlnich an y leorich yn fylgi goin tric lac na moigach, chan y lat fawn na nynachyn. Chan y liitio the goalddish na chorin hi statach oedd yn diwc y ganyan biach gyneiltiad. As in Chachgaf Capital, chan y lach na byddiad yn y Lennis, she had decided that she would go and see the minister to find out if he would help her against Patrick Sellar. Chan y y chor I gachlyn y yi, sydd a fanerchi, agus ceinach nach cwdig minister the chwlw the balgan a chochinal. The day she went to see the minister, she dressed as carefully as she could. It was a long way to go, and she was very nervous. She hardly got any sleep the night before, wondering what she would say and how she would act, for he had a big house and servants. Haven fast the Scot rutigin imigenach agus pís ma coshach crepig an evans, ach an oorsan hai tian tashin it rutigin gydarsachal a haku statore. When she came to the object, she looked down and almost turned away with disgust and sickness. It was the carcass of a thin sheep, soiled white with a black head, one of the Highland sheep of which people owned 1 or 2. Y cosach gyr falaf hai fecyn fianach y geri eithjeg le gra giol granta agus y chyn yn nuas as cion closach na cwrach. Ha mac y gwy'n y gyn sy'n y chwnnigi an yn doi agus gyfel a lir gyn y cwjach.
An le nofel cho gydych agos cho chawn yr ysgrifeg, ffyd ydw i ceinach gyfel yn tŵd ar y ffiach yn dy rwyd gyn eisiau gyn i cwdych. Syl yn dras dy fel yn closach y ciolach yn rhaid gyn i cdiasta yn bwch i yma. Unio y fel fe'n ffos dy sgwrt ys mynych agos Patrick Sellar, nhw dy haifech yn ffianach i gichau ffiol y chlosich. Gepi je hawn, chan y lan na je chohra, hosach edrych o'r ag hadr i hen agos mynystiad. Mae ieddig hawl hafen ffos dy sgwrt yr un y fanse. Ha siarad fant y tîn chwn y deddish ach haig a ffagel y sien a ta eisiau dololorog y finisiad. Ha nalt y ŵr a sio y ffagel yn hawl fodnlich mi choferstol. Mrs. Scott felt a vague unease stirring her, like a snail under a cold stone. She didn't know what she had expected. Perhaps to find the minister himself come to the door and draw her inside. But the impersonal nature of this encounter frightened her a little. Hasgat tor dy siach gysiomer oprach y finistedd. Fer y fel eisiau na hynny cwlw desg fawr. Agos hai clach gych doi lafard, mae'r gymig i bryniad cwtig yn nach rolahydd. Gydach mae'r araini le Patrick Sellar. Agos hai graddish, I've come to see the minister about the man on the white horse. Hallo mach gyn hawmedd agos giwl an y finistedd yn hwrmach brawn, gaffagel ymygynach. Ach y ganyan yn dylwydish, hai tosach y geddioriedd ffacol y gras y le. Ach a ministedd y cwth casg ar y cainch, y ffeinach. Have you ever thought, Mrs. Scott, that this is a visitation? Ha ministedd y genw ie gwrthoch o gyfell na triplet yn atyn yn llwy mae'r ffenes son yn cwch pech un. Ciol, dawse, big diw gan y lwg, fa fe'n ffos dy Scott hen gyma trawm ar ag un awm son dolymach aw diegi. Agos hai hen ffiws y cysnach ag stoch gyfel y ministedd carst, syl yn ie pennes fan tierne a hesyn dynnu unach iawn. But when the minister began to speak about the Duke and added, do you know that when the Duke was asking them to join his regiment, not one of them volunteered. The spell was snapped. She raised her head and looked up directly into the light. Haliant yn ei dy gradi i gyda'n yw resanta a hanna Sellar. Ha ministedd y cwrymach cainch a chaisio esgwyd i eistach san haisio ymgyrachig. The minister was sitting behind his desk again, watching her, his little eyes seeming to twinkle. And perhaps because of the eyes, which remained cold, though they appeared to twinkle, or a trick of the light, or the way his head was cocked. Or was it perhaps because of the buzzing of a fly on the window pane? She was reminded of the crow, which had stared unwinkingly at her, only rising at the last moment as she had left the dead and dreadfully wounded sheep behind. Y dwysgach fos mwantyn, hai cleintin y finistedd y sir folig Patrick Sellar. Hai fiach yn ddigras, annig y finistedd eis, a chadig na ffaclon ymach. A mahorach i an y behin haw fornich, agos bwyn stei y cthetiw y byddysig na ffisen, ga ffagaltio byddysg agos cailtio. Charwn ministedd edrych romansio brawn i tydd an y Strathnaver gawn yn ffwyddichen, agos charwn eglisa, efych na dynnu frihelig, ddief yng nghwnard y lygad. Ach gyda gyfel ffydd yn y cthyn ysgeolig mac y goyn. Fa cystion trich i geddi mew yielsiach finisteren gang hochnolyn. Wel, be Gaelic evict mwyntir, agos be Gaelic evict na ministeren, agos mar sin fa eich yn y ministeren fi yn tiachgarach Sellar as a liet a sgwnig. Mae hawsar y fi syddwch yn gymysgwyn son blionach yn. Hafys gyfel wy agad as na dynys, agos gyda dyn nhw draugwdi adol y hachard gaif, a chan ei fain grod o hachard gan ydyn beth o hachard yn minister yn cwtioch fa teindras yn neu ddata. Van hwrymach daifi mae cynnych na finistedd y sio ag awm nam ffwyddichen, agos haas ta biachgyn at yr hialet ag dyn yn ysio syfer y fawn. Haer yd syliad gyda, fe ga trich gigolain frieryn na myr gawlda, chyn yn hlwag y far y cwddas yn eron, dyn yn ach brynig ach y Gaelic. Fa fer y fawn daim ach cynnig, fa finistedd ag ffar, nach ro esan ysiesul nagi na fa tacharst. Ik yn un awn bes yn un fer y fa sgrifig, rys na ffatren as y gra,
han jo så kjærst. Han jo mye nisch, styr hit til det, en darne til det skal gjøre det. Han jo med alvorlig sjåg en døgn, jeg kan ikke gå. Tar en bjerg, farm nå til Strathnaver, den har til nisch, det låter ikke. Sal as yn jarach hwbyd na sio, y leven hwrymach daifi machanich ymach na brahan ffwydich y fydd ysbarag maintir yn tra. Agus gyda fa môran can y fiach gyrwa gilis gan diwc, ha ffolysiwch fwn ysgrifa as y chwnta statistigol am nwch ciad diag cehyrdiag herichyd, gyrwa fecyn lac sien am ysgema y diwc. Now, however, all the lands, both hill and dale, which they possessed, are held in lease by a few sheep farmers, all non-resident gentlemen, some of them living in Caithness, some on the south coast of this country, and some in England. And the straths in which hundreds of families lived comfortably are now tenanted by about 24 families of herds. Ans y tra chwmig macagwyn na fach menemne, a fe'n ffost y Scot, yn eisiau ffarach yn chain, y ffag al y fansa, agos y gwad si as y roed chol lwys y lygu sgis y casela. Fo hef na haine, hai fech yn flanyer na brach i diarsig fan nysge, y cromig o'r sŵn na siare yn o'r hai tichtym han drwan. Ag i ni sy leor, ha mac y gwy'n y chiliwch yn o lag a lafian, y balwch ag i fe'n ffost y Scot, go Canada. Chaiwch yn y chala le hyn y fac agos gan i condys gysdyllola. Soon the boats would be coming to take the emigrants out to the ship, which was riding with white sails on the grey metallic water, crinkled like the face of an old woman. It was going to be hard for her to return to her house tonight, Mrs. Scott was thinking. Gyda hai easol agos tŵrsach, chan yli jonach na jord y hilig. Ha mach y goal gan i neher me yedig a hagan hort y mach yn y teich y herachgara ys y fag, and this is hope. Y cwant cymicholore, hai fechyn nach y leddag al y hi, ach bodolnich agos clawn og, unitje na'n brown. Without thinking, as she watched the ship, the wind stirring its sails, and watched the loch and the seagulls swooping low over it, she began to sing the old hundredth. Uas gyfel yn gilech ymach y sialig, ffyd yn y jod strwg. Hai cloentyn gyfel na bodol na chile y tocal ffôn yn helem cwndla ddi. Agus ha ffragwr dy tîn fwopus yn y herbord na lwynge, yn da chwyd jedd mwr ys edd tîd, y siein na ffagil idd rwad chwyolwch. A mis mewn o'ch gyro a gyma tradition tyn, ydy fi'ch ffyr y falaf, go cogach a spicadr o'n hogach a sy'n gyn crynnych eich bwyant y gynnu ydy chi mae'r eisiau plad na mae fi gada fal afedd stimar. Def mi hi ad rawn hi. Tog y gach tir ardiwloch glwyd o gia i hof am mŵr. Hi gif ys den efo syraf y siat na lahad sy'n le ciol. Agus charwyd dynnu. As na Highland, charwyd dynnu rig eildoch nach byg iolwch yn y ffach cael ei gada las bibl son y siein. Agus ban y briaf yn hen chi a fi. Briar yn yr byg at y siein, stoch ag am yn erog na behe. Briar yn byg at y siein na fi cwysyn dyddaf. Agus gyda'r am fa cwysio dyddaf. Lig ar slan ble max, fa ffysig na chech i chai tylig e. Agus tron y briar yn sio, a mis mynd o'ch groi siawlt yn ga, yn graag sy'n gwyl y fechgyr. Nach bwrig i siawlt yn ga yn do iele. Fos mwaen gyffyr. Gwysgi fo aslyn ar y mach agos i am na rwym na chacid i efrea. Chwmnig clawnli twychtim gan nafyn agos chyrys at y gyr i cwydych i gi. Hais yn haig dwnt ma cloj, clachedd, sgrifiche,
fercyn chddidw, fer edd roesi cwad sias fat fleonlichen. Fwyli I cawn nhw'r y hychdi, agos hai 3 la a dar catl ystwsgig mystig I cast I hyn. Nŵr a hai dwsgig as y sŵain, a rwym yn y dorochydys. Fan I lapi hai cwad amach ar y nwnig, agos hai fecyn galach slan, y sellerach I na heinche. The moon seemed to be slowly moving away and she couldn't stop it. It was going off and leaving her. She didn't want this to happen, but she couldn't stop it. It had looked her full in the eyes and was now departing, as if it had seen enough. Mis mwy chi'n iaran smw accord ych rym sy'n lior sy'n yr ha event fos dy scot an yn taich gwyl fi cloj agos hai sy'n liepi agos hai na faia agos faking I giawoch glwas at falaf fuaip agus hai son gré ma chamalir an doi chorig nach choringi agus doch kal sin roch kritchu dollar falaf agus norsin na va ha grian ching stecher na hunyak in riist agus ha mis minich ek functions in jaar gewil doges aan agus ha mis minich get ha me een kusbar gemat tulich haast chilor aantal doges aan en show. Chenny Claude, ja schaulting de event fast the scout. Could you gin a cuata suggestion son hier doet na behe. Agus gat hai farach na sola sich in an moor an vleonlichen. Hai sech nach el kale vagi fast ro hoverstel. Some instinct was warning her that she must not become too soft or relax too much. It had been a long time since she had been served with food in bed, and it was both too late and too early to begin. A ferach gyn big en y slagere hai geddi sy liapi agus y cosiach man cwrs. Hai caniach ag di feryn tehe, don na cloj. Dyn i fawn gad iddiw a chair y nief y siach dy sgialach fic y gwyn. Rwgig I nier gont na cloj ys y falise, Russell, an y Strathnaver, fesgydd jedig na hochgif lyntieg. Well, Russell was one of many communities in Strathnaver that was cleared in the second decade of the 19th century. And it's, you know, a fairly typical township of that time. What's particularly interesting about it today is that you can see so clearly the remnants of the houses, the foundations. And you get a sense, incidentally, of how big they were. They were substantial homes. And I think one of the interesting things about that is it rather gives the lie to the notion that these were poor, impoverished people. By the standards of that time, these were substantial houses, and the people living there were doing not too badly at all. Beklache van een doel. Waar mij het nodig aan het tuinje uitig aan Russell. Han is schreven met een laagje evilie femel. Ze 4 weken ga je schreven met een voetje, lep jachtend looie vrouwen en gesegulik. Wij heen uit je geest veel naar mij, wij komen schrijven over heen koergele weken. Eigenlijk als wij zo gaan je zien bullig kindje, die wij ries, ach van de hoogkring gemaakt heen en als de radio, als je gemaakt voorsnag, ik wil naar schrijven ik achtergezien, maar heel kutje gaan je dier gaan de ja. Ach wil na kuntas percentage en ach in je haast agus a lievig o koerkel agus kutjach an kraag en pier an han fachkel hat chine maach agus hasin die gowurg voor. Sjálfar gloomy memories. Crinach ag yn ysgialach gyn ag dont na cloj. Siawatod contas if mar a chaith na dynnu uitach as y felisio, Russell. 250 blazing houses. Many of the owners were my relatives and all of whom I personally knew, but whose present condition, whether in or out of the flames, I could not tell. The fire lasted 6 days, till the whole of the dwellings were reduced to ashes or smoking ruins. He was a very, very forceful, effective propagandist, if you like, on behalf of the people who he felt for greatly. When you read his accounts of what all this was about and the way he felt about it, he's giving expression to people who, many of them, of course, who would be certainly in English illiterate. And so he's actually making known what was happening here and putting the people's case in a way that could attract attention. So I think he was a remarkable person. Chai cwydio'ch gwn i clod y glwys yda Russell gwrwn trahi ddys o'ch ladach.
Ach sgá chu Emergenson chai yn teolach o glwys y da hwyr y sele tyfys da bliana. Chai ad gwrwg y donation y hyrig ffos mwstw gadorym y ieddig hawl go Canada. A mac y gwn i cra rein gyda ffercyn chdidiw van dont mac lodge a chan elisagyn y fel sien ffyr. Han clachedd trich gyfrialig chanw yn annwn eidion agos a fe'n ffos dy sgot gan y fiach na chael y sio ach treg sy'n i gylestynys gan nachi agos gan tiolwch agos gyfel y fiach gan ffoledigich chodone dy sy'n nanach ddediw. A chan i yw'n chwyd siachat dys yn dachi ac agos y cwyddiolwsydd hai ffen siachat y ddroch farel. Nid a fe'n ffos dy sgort y ffeinach gant a hyl fer yn eich hil eidys yn cwydioch a gra a mysio cohorych ege. Be mynd am ilir hast a chyn sy'n mynd i ddyn ma salami. Ha mis mewn i'ch gyroed yn y cial rysys Gaelic as y fibl. Lesaid na ha sy'n ysmewn i'ch gyfel dyn i dol na'r cwydioch i'ch dyn i swnhwyrich can mar eisiau plath ministrath, niw asbi crios di chorigen, niw ffiws dyn i ma. Agus had y dolsech y don, agus chan ila dy cwadrod y fel sy'n. Agus yn oes na cwyd yn y chyn stoch gael grar y tein o fel asbi cwad o'r taik o. Chan am I taik fan yn un o sioc o yw sy'n yn yr afer a had o'r gwyt taik agus cwyd o'ch ych. Agus sy'n ysgialwch as y fibl, agus am I cael gyrw mac o goen, gyrw aiolwch oedd y sy'n, gyrw ffysig gyda ysgialwch gyda sy'n. Fa riaf y cwad y Sellar mae'r yn trwstedd ys na hachyd, agus dont ma clod I lwch. Na sgrifien hyn sy'n gan tyld fawr mewn y ffwadichen, jalaf o y chwnig na hachyd. Mae'r chyn ychynydd, chai y chlach sioch ydd sŵas an y Russell, agos sgrif jore, in memory of Donald MacLeod stonemason, who witnessed the destruction of Russell in 1814 and wrote gloomy memories. Nu de hysti fe'n ffos dy sgort gan afyn, fe'n anadar dy fastig hi. Hai na bon na chwren ysio, syr fo chlwyn fiachgyn agos siarafach. Hai syr cwydioch fo iachgyn ych gychdediw y fach o ffata y reol y behe. Fe Iain i efo cwmol ymach gyda drochrwyd o fan dyn I fi y gyngalach yn y bechgyn. Le bwyn mae'r fan icwrs na capi co bwyn o fan. Agos andoes echtri mae'r hwyl. Bydd hi af ha fersas ysgialach mae'r hwyl I gael sios dy hwrsa. An y bechgyn y fech I hyn. Agus yn y bechgyn var mae cael spar o gora. Samys mi ac yn mae gyn sy'n ei, mae'r hengi go ffwrslig yna chyn I fod mae cael. Fa mis y ffenc yn behe bod yn eich sio an y dachen. Yn torsioch an y sy'n da doroch las doch. Fa beher y fi creu. Agus yn oes yn hwchtig an nafins. Gabit ei hachod, agos fa gos yn tŵtym sy'n gan nafyn mae'r sgarig at yr Mrs. Scott mae'r ba, agos y Mrs. Scott mae'r ba I rysg. Agos doi chad ag ahar I car na behe, ach ahar I chwle car. Agos sy'n mi gydanig dahan ystach na behe rysg. Yn alan nhw y hilius dont MacLeod van y chrwycht, hafen ffos dy sgort re, na sy'n I mwy. Ha dy sy'n sias cwnlag, agos ha geori o'r eisiau ga mwy'n y behe, agos mae'r rhan I chwys y cwad as jei y mahyd. Ha amys ysgrif I chi glwysyd ffos mwynti'n y calich go acne gwn I cloj. Agos ys o'n I hi a dwyd ha sy'n I ffen corym iefig mwy'n smwynti'n caracterele as y lior. Na hye y miarach ag eith gach ni gwlygu, agos choen rhan eich syfa behe, smynich How could he tell her of that dazzling light of violence which was going to shine soon like a new sword? How could he tell her of a duke who cared only for money and for his own pleasures? Of a duchess who during her holidays did beautiful watercolours of a Sutherland which would soon be no more? A dol MacLeod y cynnych ag cwr ag y fecyd I Patrick Sellar. Agos mae'r fan bali camal ymach nach rwys yn ffwyd I chyn nach cemele yn tlig yw erdys yn llwy, gyrwad o chiachentje, agos gyffem ag ibert y fiawn mae fan naimri tiach gofyn y biar gan y chwle dyni. Ach a MacLeod y gra gyffaint y gael diwlt ys hast, get nach wryn cef môr an I enw mynd y dyni hag ag hwyd ymach as yn dachamyn. Ach a yrwyd ceinach gad nach gosien a chasg, ni ad ceinach gymi ceinig y siori ag dyni, eith nid ein diwc agos na mwyd ag e.
There are some poets, we call them bards, who have written songs about you. Did you know that? Shall I quote you a bit? Patrick Sellar, I see you roasted in hell like a herring and the oil running over your head. That, of course, is only part of it. You see, Mr. Sellar, you will become a legend. Chai part ook geschreven met Iain Patrick Sellar. Agus gesoorid je dan gemana mol le vertoel bali ha rugkocher Sellar aan een changing uffring. Agus hasjen kiesje gain gewacher ze wat in je farking met Iain. Agus kutjok get nach rostoch kormen uur te kormenake kurenaine ha garva kormenake nan smuantjen agus nan bjaken agus aan een baartoch. Ha mo volach gig na curig fórig Joan Robertson a sin na cursias Sellar agus na hachar na curig vúla a tín agus vir sin blian san nawarorn na a fera tung a skrivig a vi de viljan bi sin trial is vir sin blian san nawarorns wat is an Chile. Hannig faie derach gon je klaaj go búl. A graint en gael het Patrick Sellar a rico doin haast. En ymach as yn negiflin diag, hwg biach gan llwy y realtas Commission Browsach i chwyd chos, ysgrwdig sych yn croesger. Chwol y Commission nebier tistynus van y ciedyn ffych na geldach gys na nilan, agos fa môr an hiw a cataf. San fa chwbyd na higlis an na far a chwolus na ieddig gwhyd na nynnu yn dwg na ffwedig yn bwy. Blion yn o gas jason chai ach na'n croesger yltachig. Y cwth croesgerach gyr stee is slie úd. Har roedd Iain MacLeod, y môr ar mengynis carich y cwrstyngerin, undach y gysiawlog o pars gan yn hystynus y chrynig yn commission. Nuas mach gwy a far sgorresin henach na gynniog a dablion a dichit. We and our fathers have been cruelly burnt like wasps out of Strathnaver and forced down to the barren rocks of the seashore, where we had in many cases to carry earth on our backs to form a patch of land. And now, after we have improved that land at our own expense and built houses, our rents are raised at every opportunity. Adam Gunn Mach krachted a strahis chorweishin nach 3 bliana dichit nar a húrste seo. There are 42 crofters in this township. Previous to the Sutherland clearances, there were only 4. When it dunje with the voertuig van mian het doge kan a gast patenesh a kusjuam. Of these, above 20 families were evicted from Strathnaver alone, and the remainder from the neighbouring straths. The immediate result of these clearances was overcrowding. We want more hill pasture, of which there is abundance in the vicinity, and a permanent hold on the soil of our forefathers. And a permanent hold on the soil of our forefathers. Agus sé sinna huad fasúige de aharge kultuur. Ga het fasúige vir 'n rekordjin ietedagke, kasúige vir 'n rekordjin agke. Hadde sy dit half. Na slaatjie de weg, dan se bele nach Bangladesh va half. Wel, gestuur, ik kan niet het geta. Ook natuurlijk kan ik. Michach gynnes Gina Tubus ven fast scout chilicachi. Charai ddief dde edrych choffata ymach as yn teiech hyn. Hai fallach yn talich agos ywrych as jay chwysyn. Agos get y hwyd y cretw crahag i Gina Conry yn y fech conda se finisjed agos yn ieilsjed. Hai jan ywni yn eintysyn mas yli dol gan y labi a hai secyn ac ddi nach siesa cast y ieclish gybrach tylig. You couldn't judge God by his servants. As well as this, you could find God in those who weren't his servants. This might not last, but for tonight it lasted. Hadn't Christ himself said, "Take no thought for the morrow will take care of itself." I think the old woman herself, I think she's rather a remarkable creation. You can just imagine this community and how it gets along and how it's always got along, and it's always been rooted physically in this locality. And you have the sense, I think, that she doesn't understand initially, or really at all in some ways, as to why these horrors are suddenly being visited upon her and upon the community.
And that must have been to some considerable extent just the way it really was, that people suddenly, everything that they've taken for granted, the sense of continuity of the place, all of this is suddenly and very brutally going to be brought to a close. Yn alwa ha Patrick Sellar y chile chwn yn tehe ach yn hwrysa ha ferele conladys, fer dan enem John Loch. Ang character sa steitje dynnu fawn gaddidw, va James Loch na erlyge Andonesian, va na vallied môr an eirichgen, ferm le Duke Chatef na misk. Collach di Sellar, va cwchlag fiachgen ag dynnu ma jen, ach anrwyd ceinich char o cael fanerga ach yn tŵa ysgwybige mach a Chatef. A jaran ac am y sio sgrifloch am nochiad diag ag y fichyd, fa sien began vleanlichen in egan y dynnu fi y ffwtach a Russell. Hagra, in a few years, the character of the whole of this population will be completely changed. The children of those who are removed from the hills will lose all recollection of the habits and customs of their fathers. Ha Sellar agus Loch mar ha mac y gwy'n gan ialach ag uniastach ag brier yn I chele agus at the Mollig Sgemen Duke. Some years ago, the Duke, whom I have the honour of serving, decided that in the interest of humanity, these villages, in one of which you live, should be eliminated, and that their population should be moved to the north, to the coast, there to subsist on fishing, from which in the course of time, a thriving industry should emerge. Ha Sellar gan hwyl yn y dynnu ysl mewn tybys di fe gyfen ffos dy Scot, agos mae'n charges ŵr at yr I hen ys yn dynnu dyddefod Don MacLodge. Fydiad y fi ceinich mae'r sgwylus ffysedd mae'r fad y Gaelic iddi siawn fyrnach gyda bwylig ei pen I ges. Ha sgoltag yn ochig an y Sàr-Sgeòil, le Sellar agus Loch ag einsig gan y fe'n ffos dy Scot, gyfel cwys lyg ga jesachig yn neiddi clodge, gyfel casagid na ei son cwl chani. Le cwysach ag fwybysio, gog yn ddynnu awdiagi asio y hort go cwrst. Had y tafyn geisio, sia mies yn eile as y nydach I fechgi ddief, agus mae ieddig hawl ym hensyn ych ei ialdig I nid y fas i'ch yn ddynnig. Chalig I geisio les cael I enw, ach yn je hamar at anach Don MacLodge y fra. Nys ych anel bydol I einsig af ding hogwn ag yr anigi. Fe mis I pen y lawr y lefyg ar son sianen ymach. Ach einsig ag eif de hachar, as yn teil as y fel sy'n bio. Chai y slwag y glwysyd as y glawn y sioan y Strathnaver, agos yn hwyd chon y chladich, aatje y fach o coiach gaisyn, agos y fadwch yn leid Canada, agos a meddygau, agos gyjara, gael amwr an slwy, chon y chyd yn cein asyn. Chanelaatjes riach gan diwlech o big slwy son miadach gynerin rhi Chatef. Mae se prosiect economic I chyfes na ffwyddichen Gaelic. Chapelio'r eddi echtri na ffwyddichen fa fanerga mac a gwy nidjyd, agos chanehu gag o bwl. San hwg ag ein sialig dy smwantjen ys eintjen yn ynach, a gawn dyddef, dolanach an y nechtrin y gaeldag. Hwg ag ein llesan, mynd yn iarst e crig ach niach, mae'r y hesys at yr crwydol, mae'r iwnsich ys at clwn fiachgan ych ydfwbe. Agos han y sgil yn y iarafa ys y lior, y dainach ag aatje Consider the Lilies, mae'r dy har lawrych na halaba.